Bienvenidos mis estudiantes a capítulo 2, module 6A. Primero, un repaso. We'll take another look at un viaje por las áreas hispanohablantes en EEUU. See if you remember where they speak Spanish in the United States. We'll continue with un repaso del vocabulario, los días de la semana y las actividades. Our new topics para este module 6A, el vocabulario nuevo, las características físicas. We're going to get into adjectives, los adjetivos, las características de la personalidad, las profesiones y más características. So we're going to talk about physical characteristics, personality traits, and then finalmente un anuncio, an advertisement, se busca, wanted. Primero, un repaso, un viaje por las áreas hispanohablantes en los EEUU. ¿Qué recuerdan ustedes? Estos 10 estados tienen las poblaciones más grandes de hispanohablantes de Estados Unidos. ¿Cuál de los 10 estados son los 5 estados con las poblaciones más grandes? ¿Cuál estado es número 1? California has the most Spanish speakers. Número 2. Texas. Número 3. Florida. Número 4. Nueva York. Y número 5. Illinois. Un repaso de los días de la semana. ¿Cómo se dice Monday? Lunes, Tuesday. Martes, Wednesday. Miércoles, Thursday. Jueves, Friday. Viernes, Saturday. Sábado, and Sunday. Domingo. Call it the English. Saturday. Monday. Thursday. Sunday. Tuesday. Friday. Wednesday. Now you're going to see the screens and you'll be calling out the Spanish. Miércoles. Domingo. Jueves. Martes. Sábado. Lunes. Viernes. And if you recall, we were learning from some expressions for saying that you do things on certain days. Repitan, los fines de semana. On the weekends. Repitan, los viernes. On Fridays. Los sábados. On Saturdays. Los domingos. On Sundays. So, ¿cómo se dice en español, I have to study on the weekends? Remember, it's a tener que expression. Tengo que estudiar los fines de semana. There is no literal translation for on. You leave it out. You just say, I have to study the weekends. ¿Cómo se dice en español? Anna has to speak Spanish on Fridays. Remember, there's no literal translation for on. Ana tiene que hablar español los viernes. Anna has to speak Spanish the Fridays. That's how the literal translation would be. So let's get into the review, un repaso of las actividades
We learned some verbs that have to do with activities last module. ¿Cómo se dice to rent videos or to rent movies? Alquilar videos, alquilar películas. ¿Cómo se dice to study in the library or to study at home? Estudiar en la biblioteca, estudiar en casa. ¿Cómo se dice to chat, to converse, have a conversation? Conversar. ¿Cómo se dice to listen to music? Escuchar música. ¿Cómo se dice to dance? Bailar. ¿Cómo se dice to cook? Cocinar. ¿Cómo se dice to walk? Caminar, caminar. Y finalmente, ¿cómo se dice to sing? Cantar. Get ready on the next screen. You're going to see them scroll up, call out the Spanish before the English word disappears. Cocinar. Estudiar en casa. Bailar. Conversar. Alquilar películas. Cantar. Alquilar videos. Caminar. Estudiar en la biblioteca. Escuchar música. On to our next screen of actividades. ¿Cómo se dice to practice sports? Practicar deportes. To paint. Pintar. To surf the internet. Navegar por internet. To skate. Patinar. To talk by phone. Hablar por teléfono. To lift weights. Levantar pesas. And finalmente, to watch television, to watch TV. Mirar televisión. Get ready for the next screen. Call out the español before the inglés disappears. Patinar. Practicar deportes. Navegar por internet. Hablar por teléfono. Pintar. Mirar televisión. Levantar pesas. Now, our last screen of actividades. ¿Cómo se dice to play an instrument? Tocar un instrumento, remembering that tocar actually means to touch. The verb to play is jugar if you are, for example, playing sports. ¿Cómo se dice to play the piano? Tocar el piano. ¿Cómo se dice to play the trumpet? Tocar la trompeta. El piano masculine, la trompeta feminine. ¿Cómo se dice to play the guitar? Tocar la guitarra, feminine, la guitarra. ¿Cómo se dice to play the violin? Tocar el violín.
¿Cómo se dice to visit friends? Visitar a amigos with that little personal a has no literal translation in English. It goes before the object receiving that action, visitar a amigos. ¿Cómo se dice to take pictures? Sacar fotos. The verb sacar meaning to take out. You can sacar dientes, to take out teeth. Sacar la basura, to take out garbage. ¿Cómo se dice to take in the sun? Tomar el sol. Tomar meaning to take in. Using that same verb, ¿cómo se dice to take in a soft drink, to drink a refreshment? Tomar un refresco. Finalmente, ¿cómo se dice to work? Trabajar. Spanish, sacar fotos. Tocar la guitarra. Tomar un refresco. Tocar un instrumento. Tocar la trompeta. Trabajar. Tomar el sol. Tocar el violín. Tocar el piano. Visitar a amigos. La práctica. Asking and answering, what is it that's pleasing to you to do? What is pleasing to you to do? So repitan por favor. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? ¿Qué te gusta hacer los viernes? ¿Qué te gusta hacer los sábados? ¿Qué te gusta hacer los domingos? You begin your answer by saying, me gusta, which means it's pleasing to me. It's pleasing to me to do that certain activity. I'm going to pregúntate, ask to you una pregunta, y por favor, contesta. ¿Qué te gusta hacer los sábados? Maybe you said, me gusta mirar televisión los sábados. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Maybe me gusta practicar deportes los fines de semana. By the way, you can also put los fines de semana at the beginning. Los fines de semana me gusta practicar deportes. ¿Qué te gusta hacer los viernes? Maybe you said, me gusta visitar a amigos los viernes. Now let's make it negative, and I want to ask you, what don't you like to do? And I'll put Fridays or weekends in there and answer the pregunta. So, ¿qué no te gusta hacer los fines de semana? Bueno, maybe you said something like, no me gusta trabajar los fines de semana. I don't like to work on the weekends. ¿Qué no te gusta hacer los viernes? Maybe you said, no me gusta cocinar los viernes. That would be me. I don't like to cook on Fridays. Muy bien, it's time to move on to el vocabulario nuevo, new vocabulary, los adjetivos, adjectives, las características físicas, physical traits. Repitan, por favor. Alto, alto.
¿Qué significa? Tall. Repitan, bajo, bajo. En inglés, short. Repitan, viejo, viejo. En inglés, old. Joven, joven. En inglés, young. Notice joven ends with an N. So joven, if used to describe either a masculine or feminine individual, will end in N. The others so far, because they end in O, if you're describing a feminine individual, that O will change to A. Let's continue. Repitan. Gordo, gordo. En inglés, fat. Delgado, delgado. En inglés, thin. You may also hear the word flaco used. Flaco is really more like skinny, thinner than the thin of delgado. Repitan, lindo, lindo, which means pretty. You may also hear the word bonito, bonito, to use for pretty. Repitan, guapo, guapo, handsome. Repitan, feo, feo. En inglés, ugly. A few more. Repitan, pequeño, pequeño. En inglés, small. Repitan, grande, grande. En inglés, large or big. And notice once again that grande ends in E. So if used to describe a masculine or feminine individual or item or thing, it will end in E, as opposed to the others that will change O or A depending if it's masculine or feminine. And now for un poco de práctica, let's first say the different adjectives and then say the English right after. Repitan. Alto, tall. Bajo, short. Viejo, old. Joven, young. Gordo, fat. Delgado, thin. Lindo, pretty. Guapo, handsome. Feo, ugly. Pequeño, small. Grande, large. Your task for this activity is to describe the people in the illustrations below. Use as many physical descriptions as you can, so pick a couple that you think would work for each. So this is the formula that you will use. Nombre, the name, for example, Eduardo, es, and then you'll give the adjectives. Notice if it's a feminine individual, for example, Sofia, who's the only feminine there, the adjectives, if it pertains, will end in A. But remember, two actually don't change at all. Joven, young, and grande, large or big. So, número uno, Eduardo. Por ejemplo, Eduardo es alto y delgado. Now you do one. ¿Cómo es el señor Bernal? I chose el señor Bernal es viejo y alto. He's old and tall. Número 3. ¿Cómo es Sofía? Sofía es baja y joven. And maybe you would put Sofía es linda. So she's short and young and pretty. ¿Y cómo es Roque? Pobrecito perro. Poor dog. I chose Roque es gordo y feo. Fat and ugly. Maybe you chose pequeño. Maybe you chose bajo, small or short. Now let's move on to talking about hair color. And we use the expression tiene el pelo. He or she has the hair
and then you add the color. Let's see how this works. Repitan. Tiene el pelo castaño. Tiene el pelo moreno. In this case, it's he. He has brown hair. Repitan. Tiene el pelo negro. Tiene el pelo negro. In this case, it's she has black hair. Repitan. Tiene el pelo rubio. Él tiene el pelo rubio. Now, when we talk about blonde, this is a hair color that actually can be used to describe the person as well. So you can say he has blonde hair, or you can say, él es rubio. He is blonde. Notice the difference. You use the verb to have, tener, when you're talking about somebody having hair a certain color. You use the verb ser. You use es to say he is blonde. So he has blonde hair. He is blonde. Let's continue. Actually, first let's look at how this works with she. Ella tiene el pelo rubio. She has blonde hair. Notice rubio is matching the word hair, pelo rubio. Look what happens if we're saying she is blonde. Now blonde is describing her. So notice it changes to rubia when the verb ser is used. She is a blonde. She is blonde. Let's continue. Repitan. Rojo. Ella tiene el pelo rojo. Ella tiene el pelo rojo. She has red hair. Notice what happens if we want to say she is a redhead. Ella es pelirroja. Repitan. Ella es pelirroja. Ella es pelirroja. A few other hair colors. Repitan. Gris. We might say él tiene el pelo gris. Repitan. Blanco. Ella tiene el pelo blanco. A few additions to our adjectives. If we want to put a descriptor onto them, we might say muy, or we might say un poco. For example, él es muy rubio. He is very blonde. Él tiene el pelo muy rubio. He has the hair that's very blonde. Ahora la práctica. Los antónimos, opposites. What's the opposite for each of the adjectives? Número uno, el opuesto, antónimo de bajo. Alto. Número dos, el antónimo para rubio. Maybe you pick moreno, castaño o negro. Número tres, el opuesto de viejo. Joven. Cuatro, el opuesto para gordo. Delgado. Y finalmente el opuesto para guapo. Feo. Now let's move on to el vocabulario nuevo, los adjetivos, las características de la personalidad, personality traits, the non-visible traits, exteriorly. Repitan, por favor. Aburrido. Activo. Antipático. Extrovertido. Generoso. Impaciente. Impulsivo. Inteligente. Mentiroso. Responsable. Serio. Trabajador. On the next screen, call out the Spanish before it disappears. Now for a little game.
See if you can call out the English before the Spanish flies by. Boring. Active. Unpleasant, mean. Extroverted. Generous. Impatient. Impulsive. Intelligent. Dishonest, lying. Responsible. Serious. Hardworking. Now let's do the opposite. Call out the Spanish before the English flies by. Inteligente. Antipático. Generoso. Trabajador. Impaciente. Activo. Aburrido. Serio. Impulsivo. Mentiroso. Responsable. Extrovertido. Now on to a few more adjectives. Repitan por favor. Divertido. Interesante. Divertida. Interesante. Perezoso. Perezosa. Simpático. Simpática. Introvertido. Tímido. Introvertida. Tímida. Egoísta. Egoísta. Paciente. Paciente. Cuidadoso. Cuidadosa. Tonto. Tonta. Sincero. Sincera. Irresponsable. Irresponsable. Cómico. Cómica. And notice that there are several that don't have the parentheses indicating additional ways to end that adjective. For example, interesante will remain in E, whether it describes masculine or feminine. Egoísta, the ista. So it would be un hombre egoísta, a man who's selfish, egotistical, or una mujer egoísta. Does not change. It continues to stay with the A at the end. Same with paciente and irresponsable. The ending does not change between masculine and feminine. So you know the drill. Call out the English before the Spanish flies by. Fun, interesting, lazy, nice, introverted, shy, selfish, egotistic, patient, cautious, silly, stupid, sincere, irresponsible, funny or comical, simpático, cómico, tonto, introvertido o tímido, perezoso, irresponsable, egoísta, divertido, interesante, cuidadoso, paciente, sincero. Now see if you can come up with los antónimos, un repaso. ¿Cuál es el opuesto de divertido, interesante? Aburrido. El opuesto de perezoso.
impulsivo. El opuesto de simpático. Antipático. El antónimo por introvertido o tímido. Extrovertido. El opuesto de egoísta. Generoso. Opuesto de paciente. Impaciente. El opuesto de cuidadoso. Impulsivo. De tonto. Inteligente. El opuesto de sincero. Mentiroso. De irresponsable. Responsable. El opuesto de cómico. Serio. Y otro opuesto de perezoso. Trabajador. Y ahora la práctica con las características de la personalidad. ¿Cómo son? How are they? How are they like? Benjamin describes himself and several of his friends and relatives. Which adjective best describes each person? Número 1. No me gusta mirar televisión. Prefiero practicar deportes o levantar pesas. Activo. It's not pleasing to me to watch TV. I prefer to practice sports or to lift weights. That person is not serious or impulsive. That person is active. Número 2. A mi amiga Marta le gusta ayudar a sus amigos. ¿Cómo es Marta? Marta es generosa. To my friend Marta, it's pleasing to her to help her friends. A would be mean, not nice, unpleasant. B would be lying or a cheating person. Nope, she is generous. Número 3. Mi profesora enseña muy bien. Explica la lección y repite todas las instrucciones. ¿Cómo es mi profesora? Well, if my teacher does all those things, she teaches very well, she explains the lesson, repeats all the instructions, she certainly would be patient, not impatient or interesting. Número 4. Mi amigo Joaquín tiene mucha imaginación. Le gusta inventar historias falsas. ¿Cómo es Joaquín? Joaquín es mentiroso. So he's lying. He's unbelievable. To my friend Joaquin has a lot of imagination. It's pleasing to him to invent stories, false stories. So, A, he's not timid. B, he's not silly or stupid. C, he is lying. Unbelievable. Número 5. Mi amigo Alberto habla y habla y habla, pero no es muy interesante. ¿Cómo es Alberto? Alberto es aburrido. My friend Alberto talks and talks and talks, but he's not very interesting, so he's boring, not serious or fun. Y número 6. Mi amiga Linda tiene muchas ideas buenas sobre qué hacer los fines de semana. Además, es una persona muy cómica. ¿Cómo es Linda? Linda is divertida. She's fun. My friend Linda has a lot of good ideas about what to do on weekends. Also, she's a funny person. She's not intelligent per se by what he just said he just said, and she's not silly or stupid. She's divertida, fun. Muy bien. Un poco más, a little more vocabulary that has to do with las profesiones, professions, y más características, characteristics. So let's think about los políticos, los artistas, los criminales, los actores, los científicos, los doctores, los policías y los estudiantes. Politicians, artists, criminals, actors, scientists, doctors, politicians, and students. You're going to have an activity this week in which you're going to say how these people have to be. Tienen que ser.
a little more vocabulary that is going to be included that you might want to select from. So repitan, por favor. Sistemáticos. Sistemáticos. Systematic or orderly. Deshonestos. Deshonestos. Dishonest. Honestos. Honestos. Honest. Creativos. Creativos. Creative. Curiosos. Curiosos. Curious. Repitan. Temperamentales. Temperamentales. Temperamental, unpredictable. Repitan. Estudiosos. Estudiosos. Studious. Sinceros. Sinceros. Sincere. Talentosos. Talentosos. Talented. The rest of the vocabulary for the activity that you'll be doing for this week's work, you've already had. This is what the activity will look like. La clase de psicología. What personality traits does it take to succeed in various professions? Choose characteristics on the right that you think best fit the professions on the left, and you're going to follow this model. Los políticos, whatever the profession is, tienen que ser, have to be. So this is in an ideal world here. And then you're going to pick two characteristics. Por ejemplo, los políticos tienen que ser honestos. And I'm going to have you pick two for each. So honestos y sinceros might be your other that you would pick. So following the model, let's see if you can pick write a few. Los artistas tienen que ser. I picked creativos y talentosos. Artists have to be creative and talented. What would you select for los criminales? Tienen que ser. Deshonestos y impulsivos, dishonest and impulsive. Actores. Los actores tienen que ser. Extrovertidos, extroverted, y trabajadores, hardworking. Maybe you put talentosos or creativos. How about los científicos? Sistemáticos y curiosos. Systematic, orderly, and curious. Y los doctores tienen que ser. Inteligentes y estudiosos, hardworking and studious, always studying something new. And now for some practice that's a little more personal. Choose 3 characteristics that best describe you and 2 that don't describe you at all. So to say how you are like, yo soy, and 3 adjectives. Por ejemplo, para mí, yo soy inteligente, responsable, y paciente. Now I'm going to use 2 that don't describe me. Now notice in Spanish it's a neither nor and a double negative. So I am not neither something nor something. Por ejemplo, for me, yo no soy ni antipática ni egoísta. That's how I might say that. So take a look at all of your possible adjectives that describe you. Remember, if you're masculine, they'll need to end in an O or in the neutral ending en, etc. And if you're feminine, your adjectives will need to end in an A or the neutral ENL. So I'll ask you, ¿Cómo eres tú? And give me an answer. ¿Cómo eres tú? Hopefully I just heard yo soy, and you gave me a list of 3 adjectives.
Now I'll ask you the opposite. What are you not like? ¿Cómo no eres tú? And hopefully you said something like yo no soy ni something, ni another adjective. And now on to la parte final, un anuncio, an advertisement. Se busca, wanted, looking for. So here's the announcement. Se busca, wanted, personas que sean artistas, divertidas, extrovertidas, dinámicas, actitud positiva. Llena tu formulario online. Click aquí. So this particular organization is looking for people who are, and they're the various adjectives, giving description of what they want in the person they're wanting to hire. And then at the bottom, fill in your application online. Click here. So your job is to find at least 3 adjectives in the ad from a Spanish magazine. And what nouns do they modify? So what would the adjectives be? Artistas, divertidas, extrovertidas, dinámicas. So artistic, fun, extroverted, and dynamic. And what would those adjectives be modifying? Describing what? Personas, people that are. So we have the feminine plural version of the adjectives because the adjectives are describing personas. And there's another adjective. Can you figure out what the next adjective is? Positiva, positive. What is that adjective modifying, describing? Actitud. They're looking for people that have a positive attitude. Bravo, excelente, mis estudiantes. Es el fin de Module 6A. Buen trabajo y hasta pronto.